Good morning, students. Good morning, members of Hegeree online learning. Akkam jirtu barattoota partii itti aanu chapter 6 the 1974 revolution, the downfall of the emperor and the rise of Derg jedhu qabadhee dhiyaadheetiin jira. Haga dhumaatti nafaana bu'aa. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa, like share gochuun viidiyoon kun akka nama hunda bira ga'u, chaanaalli kun akka guddatu gahee teessan baadhaa isiniin jecha kallattumaan gara barnootaatti isin geessaa nafaana bu'aa. The popular upsurge of the February to June 1974. Warraaqsi uummataa akkuma dhooheen. Uummanni fincilee keessaa'u February hanga June bara 1974tti. In February 1974, students, teachers, taxi drivers, workers, soldiers began a series of strike. February bara 1974 barattoonni, barsiisonni, shufeeronni taaksii Finfinnee keessatti, hojjettoonni akkasumas waraanni biyyattii jeequmsa kanatti makaman jechuudha. And demonstration that culminated on September 12, 1974. Hiriirri guddaan bara 1974 as well the deposition of the Emperor Haile Selassie by members of the armed forces. Aangorraa darbatamuun Emperor Haile Selassie waraanaan aangorraa darbatamuun Emperor Haile Selassie eventoota February hanga Juunii jidduutti raawwataman keessaa muraasa jechuudha. The revolution began with a mutiny of 4th Brigade at Negele Borona in Sidamo in January 1974. Warraaqsi kun kadhoohe Brigadiin afraffaa Negele Borona Sidamo keessatti argamu finciluun jeequmsatti dabalamuu isaati. So as well the soldiers protest express their grievances over the provisions such as food, water conditions. Waraanni biyyattii kan fincilaniif fedhii isaanii yookaan aarii qaban ibsatan dhimmoota nyaataa wajji wal qabatan, dhimmoota bishaanii wajji wal qabatan tajaajila akka fooyya'uuf jechuudha. So led by their non-commissioned officers, they rebelled and took what we call their commanding officers and demanded that the emperor should send his envoy to listen to their petition and give decision on the spots. Haala kanaan waraana keessaa warri sadarkaa gadii irra jiru yeroo fincilanitti dhimmoota isaanii especially gara hoogganaa isaaniitti hogguu dhiyeeffatan, hooggantoota waraanaa olaanoo isaaniitti hogguu dhiyeeffatan, as well wanni isaan gaafatan mootichi ergaa jila tokko ergee rakkoo isaanii akka dhaggeeffatuu fi deebisaa akka kennuuf especially deebisaa hatattamaa akka kennuuf gaafatan jechuudha. The emperor sent a commander of ground forces, Lieutenant General Darrasa Dubbale, accompanied by other officers to pacify the soldiers. Mootichi
humna hoogganaa humna waraana lafaa Leetanaant Jeneraal Darrasa Dubbaalee kana hooggantoota biraa ofiisaroota biraatii wajjin waraana kana akka satisfy godhu akka dubbisuuf garas erge jechuudha. But the mutineers took the commander himself as hostage and ordered him to eat their food and drink their water. Haa ta'uti warri mutinii kana kaase warri fincila kana waraanaa kana kaase komaandara jeneraalticha jeneraal Darrasa Dubbaalee kana to'annaa jala galchuudhaan kunoo koottuutii nyaata nuti nyaannu atis nyaadhu bishaan nuti dhugnu atis dhugi jedhaniin jechuudha. So on this the concessions made to the mutineers promoted the spread of discontent to other units throughout the army, including those stationed in Eritrea. Haa ta'uti gochi waraana kanaan taasifame gara armii biraatti armii yuunitii biraattis babal'achuudhaan keessaa'u jeequmsa waraanaa keessaa'u Eertiraa keessatti uumameef sababa ta'an jechuudha. So aariin waraanaa babal'ate jechuudha. Eertiraa dhaqqabe. So there the second divisions in Asmara, second division in Asmara jiru mutinied and imprisoned its commander. Jeequmsa kaasuudhaan commander isaanii hidhan and announced its support for Nageellee Boronaas mutineers. Warra Nageellee Boronatti fincileef deeggarsa kennan. In sympathy with the uprising, jeequmsa kana dabalamuun the Signal Corps broadcast information about the event to the rest of the army. Signal Corps broadcast information dhaabbanni information dabarsu dhimma kana gabaase jechuudha. Qilleensarra oolche waraana kaaniif beeksise. Moreover, by that time, dabalataan yeroo sanitti discontent was rampant and led the outbreak of nationwide protests throughout the country. Haalli kun, aariin kun, warreen ittiin quufin kun babal'achaa guddachaa akkuma dhufaniin wanti kun jeequmsa yookaan oppositionii ummata bal'aa akka dhoohu taasise jechuudha biyyattii guutuu keessatti. The revolution found its way to Addis Ababa on February 18, 1974. Ji'a Februaarii keessa warraaqsi kun gama Addis Ababa gama Finfinnee dhufe jechuudha. So on that day opposition to increase fuel prices, curriculum changes in the school, which is known as sector review, as well as low teachers' salaries, many other grievances crystallized. Guyyaasan fincilli keessaa'u sababa dabaliinsa gatii gaazarratti keessaa'u fiwuliin baay'ee qaala'uu akkasumas jijjiirama sirna barnootaa mana barnootaa keessatti ta'e kan education sector review jedhu kana mormuu as well
mindaan barsiisotaa xiqqaa ta'uu mormuun and aarii biraatis dabalate jechuudha. So haala kanaan the Ethiopian Teacher Association with its membership of 18,000 went on strike demanding higher pay and better conditions of work. Haala kanaan waldaan barsiisota Itoophiyaa kan miseensota 18,000 qabu jeequmsatti dabalamee maal gaafate? High pay, mindaan akka dabalamu, haalli hojii akka fooyya'u, suspension of education sector review, kaarikulamiin barnoota haaraa labsame kun akka dhaabbatu morman jechuudha. The sector review was an educational policy. Sector reviewing kun sirna barnootaati, policy sirna barnootaati, jointly produced by the government of Ethiopia and the World Bank to replace the existing educational system. Sirna barnootaa biyyattii keessa ture, kan duraan Biriteen ture, gama Ameerikaatti deebisanii, Ameerikaan laayinitti deebisanii, especially dhaabbanni gamtaan mootummoota addunyaa World Bankiin deeggaramuun sirna barnootaa hojiirra ooluu kan sirna barnoota duraanii bakka bu'e kana jechuudha. So haala kanaan university students, other sections of the society joined the demonstration demanding suspension of education sector review. Barattoonni yuunivarsiitii fi hawaasni, qaamni hawaasaa biraa hiriira dabalamuudhaan sector reviewing kun, sirni barnootaa kun akka dhaabbatu, akka hojiirra oolle gaafatan jechuudha. At the same time, taxi drivers in Addis Ababa, Finfinnee keessatti shufeeronni taaksii oofan withheld their service and joined the strike demanding that they be allowed to raise fare in portions of 50% of raise in petrol prices. Keessaawu shofeeronni kun maal morman? Gatiin petrooleemii parsantii 50 dabaluu, as well introduced following the global oil crisis that was result of 1973 Arab-Israeli war. Bara 1973 Arab-Israeli war keessaawugaa the Arab leagues, or we can say OPEC, came together and decided to stop the export of petroleum to the Europe and the United States of America. Kanaaf gaa sababa waraana Israa'elii kana gaasni dabale jechuu magaalaa Finfinnee keessattis gatiin gaazaa parsantii 50 dabale. Kun shofeeronni warri taaksii akka hiriira kana strike kana join godhan sababa ta'e jechuudha. So this was a global phenomena, international phenomena dha jechuudha. So haala kanaan warri taaksiitis aarii isaanii ibsatan hiriira kanatti dabalamuudhaan. Demonstration and strike were illegal during the imperial regimes. Haa ta'uti hiriiraa fi jeequmsinis gaafa Emperor Haile Sillaasee dhoowwa. However, in this case, haa ta'u malee, the government failed to take any action to control the teachers, students, taxi drivers. Mootummichi to'achuu hiriira barsiisotaa kan barattoota taxi driverii kan tarkaanfii irra fudhachuu hin dandeenye. Then the soldiers of the second divisions in Asmara, Asmaratti divisioniin waraanaa lammaffaan ka Asmaraa jiru,
the fourth divisions in Addis Ababa, fourth division in Addis Finfinnee jiru, and the air forces in Debre ዘይት. Humni qilleensa Itoophiyaa Bishooftuu jiru mutinied fincilan jechuudha. So demanding salary increase maal gaafatan? Mindaan akka dabalamuuf gaafatan. Political and economic reforms. Reformii siyaasaa fi dinagdee akka gaggeeffamuu qabu gaafachuudhaan hokkara kanatti makaman jechuudha. More threatening for the regimes haala empire-chaaf sodaa ta'een the various military units contingent started to unite their action by establishing a coordinating committee. Waraanni sadarkaan jiru. Haalaafoonni isaanii, itti gaafatamtoonni isaanii tokkummaa uumuu jalqaban. Tokkummaan waraanni kun uume maal jedhama? Coordinating Committee of Armed Forces jedhama jechuudha. So tokkummaa uumuudhaan empire-chaaf sodaa ta'an, sodaa sadarkaa olaanaa irra ta'an, which become persecutor of the Derg. Kun the establishment of coordinating committee of armed forces jedhu kun kan fuuldura Dergii ta'uu deemu jechuudha. So haala kanaan the government tried to pacify the nation's wide uprising by promising some concession. Mootummaan ummata kana tasgabbeessuuf hokkara ummata bal'aa kana tasgabbeessuuf waan takka wa'ada gale jechuudha. Wa'ada hanga tokko gale. Riots in the capital. Jeequmsi magaalaa guddittii Finfinnee keessatti the continued military mutiny eventually led to the resignation of Prime Minister Akililu Habtewald. Hokkarri magaalaa Finfinnee keessa jiru akkasumas fincilli waraanaa kun itti fufuun Prime Minister Akililu Habtewald akka aangoo gadhiisu dirqamsiise jechuudha. He was replaced on February 28, 1974 by Indarqaachoo Mokonnin. Prime Minister Akililu Habtewald eega gadhiisee booda Indarqaachoo Mokonniniin bakka bu'e position jechuudha. So whose government would last only until the end of July. Haga ji'a July qofa ture aangoon isaa kanaas jechuudha. So Indarqaachoo who choose the members of his cabinets based on the talent, experience and usefulness. Indarqaachoon kaabinee isaa kan ijaare warreen dandeettii qabu, warreen muuxannaa qabanii fi dargaggoota kaabinee keessatti ijaare jechuudha. He also promised to introduce reforms. Reformii akka gaggeeffamu waada gale, including constitutional reform. Seerri biyyattiitis akka reform ta'uu qabu waada gale. So the new government introduced no substantial reforms. Haa ta'uti mootummaan haaraan kun reformii gahaa ta'e gaggeessuu hin dandeenye. So although it allowed the army a significant salary increase, waraanaaf mindaan gahaan akka dabalamu ajajullee hayyamullee reformii jijjiirama qabatamaa qabdu taasisuu fiduu hin dandeenye jechuudha. By the civilian populations continued with demonstrations and strike. The hawaasni civilii hiriiraa fi jeequmsa hokkara isaanii itti fufan jechuudha. The Prime Minister vigorously appealed to the peoples for calm and respite to enable him to concentrate on the problems affecting the nations. Haa ta'utii mootummaan onnee guutuun ummatatti
jeequmsa kana dhiisaa je'ee uummatatti iyyatus akkaanan isiniif rakkoo teessan irratti rakkoo hawaasa irra dhiibbaa fidde tana irratti xiyyeeffadhuuf isin jeequmsa kana dhiisaa tasgabbaa'aa je'uus nevertheless general discontent continued. Itti quufiin dhabuun akka waliigalaatti itti fufe jechuudha. At the same time, to consolidate his power, aangoo isaa cimsachuudhaaf, to win the armies to his side, waraanni akka gama isaatiin ta'u akka isa deeggaru taasisuuf, Indalqaachoo set up coordinating committee of armed forces. Komitee tana ijaare Indalqaachoon coordinating committee of armed force, waraana garee waraana sadarkaa gaxaanaarra jiran keessaa low rankii irra warra jiran keessaa the police chaired by Colonel Alam Zawd, poolisii keessaa hoogganaa poolisii Colonel Alam Zawd tasammaa, a commander of airborne brigade, garee poolisiitii isa bakka bu'an kana garee coordinating committee kana ijaaran jechuudha. So the committee's task was presumably to restore law and order. Komiteen kun hojiin isaa guddaan maali? Seera hojiirra oolchuu, tasgabbeessuu, haala jiru to'achuu. So haala kanaan seerri akka hojiirra oolu taasisu. So in March 1974, the Confederation of Ethiopian Labor Union, SELU, Confederationiin hojjettoota Unionii hojjettoota Itoophiyaa, SELU kan jedhamu, staged a successful general strike which paralyzed the entire nation and particularly the capital. Haa ta'uti jeequmsa seeluun kun kaaseen magaalattii guututti paralyze godhe jechuudha. So particularly magaalaa Finfinnee keessatti. Haa ta'uti at the same time haala wal fakkaataan students continued their agitation against Indalqaacho's cabinet. Barattoonnis gama isaaniitiin kaabinee Indalqaachoo irratti kakaasuu keessaa'u akka aangoo gadhiisaniif dhiibbaan isaan godhan guddaadha. Especially faallaa isaatiin dhaabbatan jechuudha. The highest point of popular demonstration sadarkaa olaanaa irratti especially on April 20 yogguu ga'u hiriirri uummataa sadarkaa olaanaa ga'ee keessa gaggeeffame, which was estimated around 100,000. Hiriirri nama 100,000 hirmaachise magaalaa Finfinnee keessatti, especially the Muslims of the capital. Muslimni magaalaa Finfinnee fi naannoo isii jiru, as well as their Christian sympathisers, warri kiristaanaa musliimoota deeggaran went to the street, karaa irratti hiriira ba'an on the religious equality, walqixxummaa amantaa gaafatan. So the soldiers through their various committee, waraanni gurmaa'insa sadarkaa adda addaarra jiran, were also taking their own independent measures, murtee mataa isaanii fudhachuu eegalan. In the late March, Colonel Alam Zawd Tasammaa, chairman of coordinating committee of armed forces, chairmaniin komitee kanaa jechuudha. So acting the approval of Indalqaachoos mirkanii Indalqaachootu barbaaduun arrested akliiluu hidhe jechuudha.
So a large number of other high-ranking officials warreen sadarkaa olaanaarra jiran ofishaalota waraanaa sadarkaa olaanaarra jiran kan lakkoofsaan hedduu ta'an hidhe. So who were suspected of making conditions more difficult for a new cabinet. Mootummaa haaraa dhaabbate kaabinee haaraa dhaabbate kanaaf gufuu dhaja'amanii warreen shakkaman kana keessatti hidhaan hidhe jechuudha. So Alam Zawud appeared to support the government of Indalqaachoo. Alam Zawud akkanaan kaabinee Indalqaachoo mootummaa Indalqaachoo kana deeggaree jechuudha. The Indalqaachoos cabinet Indalqaachoo, Prime Minister Indalqaachoo, emboldened by loyalty of coordinating committee. Coordinating committee kun naa wajjin jira. Naaf amanamaadha jechuudhaan. Took steps to stop strike and demonstration. Hiriiraa fi jeequmsa kana dhaabuudhaaf tarkaanfii fudhachuu jalqabe. The committee led by Colonel Alam Zawud did not achieve much. Haa ta'uti komiteen Colonel Alam Zawudiin hoogganamtu tun kaayyoo galma gahuu hin dandeenye. With the except in detaining members of all the cabinets. Cabinet duraanii hidhuurra ka darbe waan galma gahan hin fakkaatan. So thus to restore orders nageenya tasgabbeessuuf and respect for the authority of the government aangoo mootummaa kabajuuf especially kabachisiisuuf Indalqaachoos replaced the committee by higher national security commissions. Komitee kana jijjiiruuf dirqame jechuudha. Komitee kana maaliin bakka buuse? High National Security Commission. Komishinii nageenya biyyaalessaatiin bakka buuse. Chaired by Ministry of Defense. Ministeera waraanaatiin kan hoogganamu General Abiy Abbabeetiin kan hoogganamu kanaan bakka buuse jechuudha. Komiteen dura successii galmeessuu yeroo dadhabu jechuudha. However, the commissions failed to contain arrest. Jeequmsa kana komishiniin kunis tasgabbeessuu dadhabe jechuudha. So when we came to the formation of Derg and the position of the emperor, akkaataa Dergiin itti uumamee fi aangoo irraa fonqoluu Emperor Haile Sillaasee yoo ilaalle, Colonel Alam Zawud support for Indalqaachoos cabinets. Colonel Alam Zawud cabinet Indalqaachoo deeggaruun was unable to please many of the junior officers. Haa ta'uti humna waraana sadarkaa jiddugalaarra jiran kana satisfy godhuu hin dandeenye. Waraanuma isa jala jiru jechuudha. So thus in early June 1974, calqaba Juunii bara 1974, some broke away from the Armed Forces Coordinating Committee. Waraanni hamma tokko Coordinating Committee kanarraa cituudhaan requested that every military and police unit should send 3 representatives to the capital Addis Ababa for an organized future action. Gurmaa'insa fuulduraatiif humni waraanaatii fi poolisiitiis nama sadi erguutu gara Finfinnee erguutu irra jiraata tarkaanfii fuuldura fudhatamuuf jechuudha. So haala kanaan on June 28, a body of men that eventually totaled around 120, Juunii 28tti qaamni namoota 100 qaamni waraanaa namoota 120 irraa walitti bahan into a new body called
coordinating committee of armed forces as well as police and territorial army that soon become known as Derg. Boodarra Derg jedhamuun ka beekamu ijaaran jechuudha. Qaama waraanaa sadii irraa keessaa Committee of Armed Forces, humna waraanaa lafoo, poolisii akkasumas territorial army warra daangaa eegu. Qaamni sadeen walitti dhufee Dergii kana ijaare. The word Derg is a Ge'ez word for committee. Afaan Ge'ez committee jecha jedhudha jechuudha Derg jechuun. So they elected Major Mengistu Hailemariam as a chairman and Major Atnaafu Abate as a vice chairman. Amma namoonni waraana irraa walitti babahan dhibbaa digdamman kun General Mengistu Hailemariam, Major Mengistu Hailemariam kan hoogganaa chairmanii isaanii godhatanii filatan. Akkasumas Major Atnaafu Abate itti aanaa isaa godhanuun filan jechuudha. Although the Derg expressed loyalty to the emperor, Dergiin mootichaaf amanamoo ta'anillee it immediately began to arrest members of the aristocracy. Akkuma wal ijaaranii miseensota feudalistoota akkasumas high ranking military officers ofiisaroota waraanaa sadarkaa olaanaa irra jiran the government officials aangawoota mootummaa who were closely associated with the emperor and elders warreen mootichaa wajji hariiroo walitti siqaa hariiroo dhihoo qaban hidhaan hidhuu jalqaban. So haala kanaan the period between June 28 and September 12, 1974 yeroon June 28 fi September 12 jidduu jiru kun was known as creeping coup. Maal jedhamee beekama? Yeroo itti waraanni mootii fonqolchuuf itti fiigaa jiru itti hamuummachaa jiru jedhamuun beekama jechuudha. So the Derg Dergiin karaa systematical ta'een slowly dismantled the imperial system. Sirna imperialismii kan facaase tokko tokkoon jechuudha. Adeemsa suutaan. The Derg with the approvals of the emperor beekamtii Emperor Haile Sillaaseetiin Dergiin forced out Prime Minister Indalqaachoon akka replaced by Liij Mikaa'el Imiruun akka bakka bu'u dirqisiisan jechuudha. A person with a reputation as liberal. Namni Liij Mikaa'el Imiruu kun nama iftoomina qabuu fi liberal jedhamee nama beekamudha jechuudha in the history of Ethiopia. So soon the Derg announced its famous motto. Dergiin yeruma kan osoo hin turin moottoo isaa Itoophiyaa tikdam, Itoophiyaa first, Itoophiyaan haa dursitu jedhu labse. After the removal of Prime Minister Indalqaachoo aangoorraa eeguma akkuma ari'anii powers gradually shifted from the emperor to the Derg. Aangoon mooticharraa gara Dergii harka dhufte jechuudha. Indalqaachoo and other high-ranking officials were arrested. Indalqaachoo fi warreen sadarkaa ofishaalonni aangawoonni sadarkaa olaanaa irra jiran hidhaman. Furthermore, the Derg disbanded the Emperor's Governing Council. Councilii Emperor Haile Sillaasee kan Emperor Haile Sillaaseen biyyaan bulchu ni facaasan. So nationalized the imperial residence. Masaraa Emperor Haile Sillaasee nationalize godhe. The emperor's other landed and business holdings daldala akkasumas lafa mootichaa jala jiran
dhuunfatan. So keessaa'u such as the Ambassaa baas baasii guddicha Finfinnee keessa jiru Ambassaa baas kaampaanii san to'atan as well as Qiddus Giyoorgis biiraa brewery kana dhuunfatanii nationalize godhan jechuudha. So by late August, the emperor had been directly accused of covering up the horrors of Wallo famine of 1973 and 74. Dhuma ji'a hagayyaa inumayyuu Emperor Haile Sillaaseen yakkaman maaliif yakkaman keessaa'u beela hamaa Walloo bara 1973 fi 74 san dhoksuudhaan which allegedly killed around 100,000 to 200,000 people. Beela hamaa bara 1973 kan nama 100,000 hanga 200,000 ta'an galaafate kana mootummaa dhoksuudhaan hasasee jechuudha. Hasasame. So after a street demonstration took place yeroo hiriirri gaggeeffamu kanatti keessaa'u took place urging the emperor's arrest. Mootichi hidhamuu qaba jedhanii yeroo sagalee dhageessisaa jiran kanatti the Derg formally deposed Haile Sillaasee. Dergiin Haile Sillaasee aangoorraa fonqolche by proclamation on September 12, 1974. September 12 bara 1974 labsiidhaan Emperor Haile Sillaasee aangoorraa fonqole. Imprisoned him at the 4th Division's headquarter. Headquarterii Finfinnee jiru 4th Divisionii achitti Haile Sillaaseen hidhame jechuudha. So the proclamation of September 12, 1974 labsiin September 12 bara 1974 bahe kun in addition to deposing the emperor emperorii hidhuun cinatti officially suspended the revised constitution of 1955 seera fooyya'aa bara 1955 ni cire hojiirra oolchuu dhaabe jechuudha. So haala kanaan dissolved the parliament akka faca'u taasise. Established provisional military administrative council PAMAC party PAMAC jedhu dhaaban jechuudha. Proclamation kanaan. So this PAMAC or Derg promised a new constitution. Biyyattiidhaaf seera haaraa waada gale. Seerri haaraan akka ba'u. So prohibited the right to strike and stage demonstration. Amma booda namni jeeqee kan hiriira bahe dhorkaadha jedhee labse. Declare any opposition to Ethiopia's kingdom is illegal. Fincilli faallaa Ethiopia's kingdom Itoophiyaan haa dursituutti godhamu hundi seeraan nama gaafachiisa jedhee labse. Derg also made General Aman Andan head of state. Dergiin generaalticha cimaa General Aman Andam head of state godhee shuume jechuudha. So although the General Aman was not members of the Derg, General Aman Andam miseensa Dergillee hin turre, but he was a well-known beekamaadha popular commander. Commandera ummata biratti jaalatamu fudhatama qabu hero of Ethio-Somalis War of 1960s. Waraana Itoophiyaa fi Soomaalii jidduutti gaggeeffame nama goobaan gale keessaa isa tokko. In accordance with the Derg wish fedhii yookaan hawwii Dergiitiin he now become head of state. Itti gaafatamaa mootummaa head of state, chairman of council of minister, chairmanii council of ministry, akkasumas ministry of defense, ministeera waraanaa, ministeera defense, as well in addition
to being chairman of PAMAC. Haala kanaan aangoo chairmaanii PAMACiin cinatti hoogganaa iddoowwan kanaa ta'ee shuumame jechuudha. Despite his stands, ejjennoo isaatiin cinatti especially ejjennoo akkam qaba. However, General Aman was almost immediately too odd with the majority of the Derg members on 3 major issues. Miseensota Dergii kanaa wajjin wantoota sadii irratti waliigalteen qaban. Wantoota sadii irratti miseensota Dergii kanaa wajjin waliigalteen qaban. Wantoonni sadeen kun maali? The size of the Dergs, lakkoofsa hamma Dergii yookaan miseensota nama 120 san jechuudha. And his role within it, roolii inni achi keessa taphatu ni baay'ate yaada jedhu qaba jechuudha. Namni komiteen kun ni baay'ate hojii hojjechuuf ni baay'ate yaada jedhu kaasa. So the Eritrean insurgency dhimma Eertiraa irratti ammas Dergii wajjin garaagarummaa qaba. Jeequmsa Eertiraa keessatti dhalate kanaas inni isarratti ejjennoon inni qabu warra Dergiitii wajjin anti isa goote jechuudha. Faallaa isa goote. The fate of political prisoners, dhimma hidhamtoota siyaasaa kana irrattis ejjennoon isaa warra miseensota Dergiitii wajjin faallaadha jechuudha. Aman claimed that 120 members of the Derg was too large to function effectively as a governing body. Akka qaama bulchiinsaa tokkotti qixaan sirriitiin hojii mootummaa gaggeessuudhaaf miseensi 120 ni guddatee yaada jedhu qaba. As an Eritrean, akka lammii Eritreyaa tokkotti inni he urged reconciliation with the insurgent there. Jeequmsa Eritreyaa keessatti dhalate manguddummaan wajji dubbachuudhaan discussionidhaan furuu qabnaa jedhee amana. He opposed the death penalty of the former government and military officials. Ammas ajjechaa hooggantoota duraanii aanga'oota waraanaa who had been arrested kanneen hidhaman since the revolution began. Eega warraaqsi eegalee hidhaman kanaas carraan isaanii maal haa ta'u ka jedhu irratti miseensota Dergii wajjin garaagarummaa qaba. At first, calqaba irratti the measures taken by the Derg were supported by almost all sections of the society. Tarkaanfii Dergiin fudhate qaamni hawaasaa guutumaa guututti deeggaree ture. But soon, haa ta'u malee Derg lost the genuine support of the people. Deeggarsa ummataa ka itti dhabe, amanamummaa ummataa biraa kan dhabe when it became clear that the military was not prepared to hand over the power to civilian government. Yeroo waraanni yeroo gabaabatti aangoo gara mootummaa siviiliyaa mootummaa ummataatti dabarsuu dhabuu fi qophii ta'uu dhabuusaa hogguu arku ummanni Dergii jibbuu eegale jechuudha. So thus the Derg immediately found itself under the attack from civilian group. Haala kanaan ummanni gareen ummataa adda addaa Dergii excommunicate gochuu jalqaban jechuudha. So especially students and labor groups, gareen barattoota akkasumas hojjettoonni who demanded the formation of people's government. Maal jaan mootummaan ummataa dhaabbachuu qabaa jaaniiti Dergii gaafatan. In which various national organization would be represented. Kan itti gurmaa'insi biyyaalessaa hundi itti bakka bu'e kanarraa mootummaan ummataa ijaaramuu qabaa jaaniiti yaamicha dhiyeessaniif. However, the Derg began to take bloody measures to suppress civilian as well as military oppositions. Haa ta'u malee Dergiin tarkaanfii
hama fudhachuu eegale. Keessaa'u tarkaanfii cimaa uummata nagayaa fi waraana irratti keessaa'u fincila gama lameen kanaa itti dhufu irratti tarkaanfii laaleessaa fudhachuu eegale. It arrested the leaders of Seeluu. Hooggantoota Seeluu ni hidhe. Leaders of Forum Group. Gruupii Foorumii hoogganaa isaanii ni hidhe. On October 7, the Derg crushed dissidents supporting the civilian demands in a bloody assault. Haala kanaan Oktoobarii guyyaa 7 Dergiin warreen keessaa'u warreen haala Dergii kanatti hin quufin warreen ummata fedhii ummataa kana deeggaran ajjeesuu eegale. That means tarkaanfii irra fudhachuu eegale jechuudha. And even bloodier phases of the revolution started on November 23, 1974. Sadarkaa keessaa'u warraaqsi boqonnaa warraaqsaa sadarkaa dhiigaan dabaalamuutiitti kan cehe November 23 bara 1974 yoo ta'u, General Aman Andom, who was opposed by the majority of the Derg, warri Dergii hedduun isaanii kan hin jaalan kan isa faalleessan, was attempting unsuccessfully to appeal directly to the army for support. Haala kanaan yaalii waraana bal'aatti iyyattee akka isa deeggaran as a charge mounted against him within the Derg. Dergii keessatti himannaan takkaa'oo jibbantii isarra geessu cimaa akkuma dhufteen iyyachuuf waraanatti iyyachuuf yaalus galman gahiin hafee jechuudha. He retired to his home. Mana isaatti gale hojii dhiisee jechuudha. On November 23, November 23 was killed while resisting arrest. Yeroo hidhaa mormaa jirutti mana isaa keessatti ajjeefame jechuudha. General Amanandon. On the same evening, ganamuma wal fakkaataa, on what we came to know as Bloody Saturday jedhamee ka beekamu Bloody Saturday jedhamee ka beekamu So Bloody Saturday jedhamuun ka beekamu guyyaa sanbata dhiigaa hooggantoonni 52 ta'an around 52 senior officials of old regimes hanga'oonni mootummaa duraanii 52 ta'an and about half a dozen kanneen biraa hedduun keessaa'u leaders of the military units hooggantoonni waraanaa sadarkaan jiran that had opposed the Derg were executed. Warreen Dergii morman jumlaadhaan ajjeefaman. The summary executions of these officials is known as 60. Ajjechaan jumlaa hanga'oota irratti taasifame kun maal jedhamuun beekama? Keessaa'u hanga'oota 60. The 60 was the most damaging political blunder of the Derg that discredited it both at home and at abroad. Dergii biyya keessaa fi biyya alattis siyaasa isaa sadarkaa hamaan akka in jibbisiisu taasise jechuudha. Especially sadarkaa hamaarra buuse, balaarra buuse. That means following the events of Bloody Saturday, guyyaa sanbata dhiigaa kanaan Brigadier General Tafarii Bantii became a chairperson of PAMAC. Tafarii Bantii
hoogganaa paamaak ta'ee itti fufe. And head of states on November 28, 1974. November 28 bara 1974 ammas head of state ta'ee filame jechuudha. But the real power was retained by Major Mangistuu. Haa ta'uti aangoon harka eenyu jirti? Aangoon guddaan Major General Mangistuu harka jirti jechuudha. Who kept his posts at first vice chairman of the PAMAK. Inni first vice chairman of PAMAK ta'ee with a Major Atnaafu in second Atnaafu Abata sadarkaa raankii lammaffaadhaan itti aanaa PAMAK ta'anii filaman jechuudha. Thereafter, Mangistuu emerged as a decisive forces in the Derg. Adeemsuma keessa guyyaa sanirraa kaasee Dergiin Qeessaa'u Mangistuun Dergii keessatti aangoo ol aantuu qabatee and took steps to protect and enlarge its power. Aangoo isaa cimsatee babal'ifachaa dhufe jechuudha. That is all about.